ഫർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ചോദ്യം, അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ്സ് വെയർ. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്: ദ കസ്റ്റമർ ഡൈസ്, ബി ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ഇൻസെയിൻ, ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ്. ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ്സ് വെയർ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 3 ഓപ്ഷനും ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ശരി. ദ കസ്റ്റമർ ഡൈസ്, ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ഇൻസെയിൻ, ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്. ഇത് മൂന്ന് കേസിലും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. എ പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ലെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. Money in the currency chest belongs to Reserve Bank of India. MICR code consists of dash digits. MICR code consists of 9 digits. IFSC means Indian Financial System Code. Dash is the second item to be appeared under capital and liabilities in the balance sheet of a banking company. Answer: reserve and surplus. Reserve and surplus is the second item to be appeared under capital and liabilities in the balance sheet of a banking company. Teaming and lading is an example of misappropriation of cash. The relationship between one who gives and one who takes power of attorney is donor and donee. The relationship between one who gives and one who takes power of attorney is donor donee. A check presented after 3 months is stale check. A check presented ആഫ്റ്റർ 3 months. 3 മാസമേ ചെക്കിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അപ്പം അതിന് ശേഷം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെക്കുകൾ സ്റ്റെയിൽ ചെക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇൻ എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈസ്. ഇൻ എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈസ് promisor. The limitation period of a mortgage is 12 years. The limitation period of a mortgage is 12 years. The limitation period of a mortgage is 12 years. Demand and time liabilities for the purpose of CRR and SLR will include. Demand and time liabilities for the purpose of CRR and SLR will include deposits. At what rate compound interest can be given on term deposit? At what rate compound interest can be given on term deposit? Monthly, bi-monthly, quarterly, half yearly. Answer: quarterly. Which of the following deposits does not include under CASA deposits? CASA depositൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ്: കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതാണ് ആൻസർ. ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് അണ്ടർ CASA deposits. Cash credit account is dash. Cash credit account is working capital finance. Which of the following can never be a scheduled bank?
Which of the following can never be a scheduled bank? State cooperative bank, district cooperative bank, urban cooperative bank, regional rural bank. District cooperative bank ആണ് the answer. Provision made for NPA is non-performing asset. NPA. Provision made for NPA is risk cost, management cost, equity cost, financial cost. Answer risk cost. Non-scheduled banks means a banking company as defined in section dash of BR Act 1949. Non-scheduled banks means a banking company as defined in section 5 of BR Act 1969. Dash banks are specialized institutions in financing long-term deposit, long-term industrial credit. Dash banks are specialized institutions in financing long-term industrial credit. Development banks. Development banks are specialized institutions in financing long-term industrial credit. The Government of India passed Regional Rural Bank Act, RRB Act, in the year 1976. At the beginning, the minimum paid up share capital of the new generation bank are 100 crores. The head office of National Housing Bank is at dash. Head office of National Housing Bank, New Delhi. Dash is the chairman of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Deputy Governor of Reserve Bank of India is the chairman of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. The main object of SEBI is to protect the interest of investors in securities, issuers of securities, share brokers, all of these are. Dash is a secondary function of commercial banks. Transfer of funds. Intelligent ATMs are called CDM, cash deposit machine. Providing safe locker facility is a dash function of commercial banks. General utility function. Dash is the rate at which a central bank rediscounts the eligible bills of commercial banks. Bank rate. Dash stands for providing various services relating to capital market and finance to corporate sector. Merchant banking. The reverse repo interest is calculated on dash basis, daily basis. NABARD started functioning in 12th July 1982. Lead bank scheme introduced by Reserve Bank of India. According to section 131 of Negotiable Instruments Act, a collecting banker gets statutory protection only for crossed checks. Zero balance account is introduced in banks to widen the client base and financial inclusion. Which of the following is not a categorization of banks according to ownership? And options: A. Cooperative banks, B. Private sector banks, C. Rural banks, D. Private sector banks. Answer: rural banks. The main source for the profit of a bank is dash.
interest income. Management of capital issues is a function of dash banks. Merchant bank. Bank rate is dash to commercial banks. Official bill discounting rate of Reserve Bank of India. Negotiable Instruments Act came into force on 1st March 1882. 1st March 1882. IDBI is the apex institution in the field of industrial credit. A derived deposit is opened with the initiative of banker. Dash not include in the primary function of commercial banks. Issuing letter of credit. Not include in the primary function of commercial banks. The principles of liquidity, profitability and safety are dash related principles, bank related principles. The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is known as pledge. When a banker accepts valuables for safe custody, the banker becomes bailee. When a banker accepts valuables for safe custody, the banker becomes bailee. Bailor-bailee relationship ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. A banker is bound to honor customer's check if it is presented within 3 months. A banker is bound to honor customer's check if it is presented within 3 months. An endorsement is valid only if it is a dash endorsement, regular endorsement. Holder of a negotiable instrument defined in section 8 of Negotiable Instruments Act. The certificate issued by the notary public on behalf of a dishonored bill is known as protest. Dash is the first bank which introduced the YONO cash system in India. SBI, State Bank of India, is the first bank which introduced the YONO cash system in India. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിലെ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിങ്ങളിത് പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, കേട്ടതിന് ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക. കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോയർ, അതുപോലെ കോർപ്പറേഷൻ, അക്കൗണ്ടൻസി, ബാങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, പഠിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് 2-3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായി പരീക്ഷ സമാധാനപരമായിട്ട് എഴുതി, ടെൻഷൻ കൂടാതെ പോയി എഴുതി ജയിക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.